Shafo nyina akwa abashonko Enfambra Showdown Media so ewe Think TV, Friends of Ken TV, and face no Kumasi Online TV. Meje de so bade na daroma eyade ache so bibiara ho yesan se me na yaso ameti he. Ebusia me ho de sa de bi de ane ahode no ewo honom ankasa sabre so de ma me fa afihia pashonko every hanum say Enfama ya Shafo adane de nyina no mojebre ehwe ensama na yaso be betna fidie hanum say edebe so mo se Showdown Media me share wunya subscribe ya no subscribe dia ma me share video ma onu ebi ono so enhye fama obi foforo na se de dane de nyina na me ne mo adi juma no me fire wa ha na won so do adwenkyere no afa comment section na say ede amaye in fact na wachi we ya yewura mu nsama hodo na na abobaba o my Ghana ne political stories NPP amanyoko election ba kwa wo mo beko adeche ni ade sebia no na jasa nsama hodo na eboboba ne se eboboba me de ahodo na ede aba be so mo fiada so de matena se ya ne de ekwoso no ade amde ni nyina no so eba be so mo post ne so de eda comment section na se me hwe ye baba se nipa wo hwa wo sefata se NPP amanyoko ni di wo manim na wotumi eje kunwa no ede free NDC amanyoko ni nsem no wobetimi ato aba ede amasa nipa no wo comment section na se no before asana me sorry dwumedie ne so no mebobobo ni nyina so na metiefo no mahwefo nyina no wo mo atibi ensame so de mabone bede ankasa mede ni nyina no eso manefi adamu amani tua communicators ebeba betena sene eja ya twetwe nkomo ede afa wo my Ghana ho sa so na nsema aba wan krata ni mu no ATP beba betena sene eja wato ne bo apensempense ni nyina mu ede amaye some of the stories ebusia ene ye behwe KennedyAgyapong ko Agyapong we kopie mu asante mampon no kopie mu honom no ensama wodi tu dwa saso ena Alex Tetteh abrante de meka no se ya de agese wo ha KennedyAgyapong ko Agyapong no ha Kennedy campaign ye papa because see an ye na ye nim se Kennedy se nyade a wo bekasa Kennedy etu mema wo mo campaign ni ade nyina ma ne se dani de nyina wo mu gina baby na wo mo kasa wo mo nye very careful san se wo no Agyapong ko de wo nye ready se wo ba besusu obi aso he is still focused wo hwe nim so ne delegate na no bekasa na delegate di kokromote no ato ne so aba just yesterday me betina fidiem hanum se me catch am say Alesteta sha se just so make some remarks bia allegedly obeso wo kire se former member of parliament Edemado me kwabenya constituency honorable Sɛx Adwoa Sarfo wakeka se ade agese ye mampani dada na nado danko egufu ado we sina gege ma na wabo ababa wani cheskele ni mu ankasa anhwoa wasaka se Dr. Bawumia wono so wusu ni tadue ni mu ankasa wo Sɛx Adwoa Sarfo na hemu anhwoa wobobobodi bebre agese me amade nyina Dr. Opoku prempe na pompo no wobebo na podi se yade a na po esi na gegem na sansem we obekan ye busu no me condemn wa ha se NPP amanyoko no internal election amoko mo hwe se mu beyi obi a wobeba be ye flag bearer de ama party na 2028 mu nyina masa aka mo ho abom na makokode atumi adi nkunim bi ama NPP party no enti sa oba bonte na bekeka nsembi uba bonte be make allegations bi yembi say ya ho say right after say ya to oba na wie na sa Agyapong ko Agyapong di nkunima enipa ya makasa de atia ni nyina no do you expect say people no wo mumra mejo ne Kennedy team no na 2028 Ghana for enkoto oba ne fama mu ana saso na nkrofo a wo mu free Dr. Bawumia camp a wo mu so dane de nyina no wo mu to ayampia de ma Kennedy no ayam bibisa me ho say ye to oba ne wie a do they expect say Kennedy won jai de wo ye ni nyina ho na won be join ne Bawumia team no na yentumi enkokode engine kunim enfama party na I know one guy your friend Koka wono crowd wakasa de ma Dr. Bawumia wono so to me go as far as say NPP party no kwasa Dr. Bawumia kura wini a omu hia wo bi ti say KennedyAgyapong ko Agyapong na wo mo kra no metumi apam Kennedy free party no metete say be such say be Jimmy kasa bi etise ya na me ameti he na me ho adwiri me ye papa esa sankrofo we nyina ye nkrofo a wo mo ba party ni mu ncheye say di amanfo say wo mu sika say di amanfo
se wo madaje wo NPP mu no enkrofo we no wo nse wo mu bibia wo ho nti se party ne kuregu a wo mu ni bibia kafa ho wo mu ni bibia wo mu betumi ayede afo nti dan de de nyina no eya na ensem a ensem fata ensem a enshen cry ensem a emboa NPP party ne ma ne tumi mba power 2028 no sansem na ena aya na wo mu keka edigu emperifo ahodo na enimase ene kra no eya de agese Kennedy team and wo mu release a statement tenten a wo mu ehse alestete ne nsem bi o keka ne ade no eya de party no enim ho hwe mre ko nenim no meto mebo na agese letter wo mu de aba abonten no makenkan ne nyina ede amam Adwoa papo ane Owusu Bempah onde okasa de ma kompre ko KennedyAgyapong sabre ya me no kase wo no so ato bomba ebusha ne bomba wato no enye insikra jume ko bia daroma ena ne wo ma so mase am di shoulder jume de no eba beso mo eye Lioness Clinic GH mahwe yade bia reda so wechi a wunya anu eduro no mekafo wo mo ede ama se chuchu nan ekopie mu wo ma hwe ye no wo ma we bibido papa ebetimi etu yade ni nyina no ase eye free consultation ti bebi biara wo bia no wo frɛ wo mo a eye free wo pɛ wo mo chi akwan so de akuma ase ha wo mo tech maximum sanso na nkramantem no eye ade a wo mo spenters yade bi da so a wo betimi afrɛ wo mo 0559658403 and 0558143438 na one wo mo atwetwe enkomo saso na Danis garage so se wo pɛ car papa atode a bepie mu e wo mo showroom na cars ahodo ni nyina no wo mo emfa bi ema na just festive season me pa church 7 na ne wo be wo trase na ne we twa 7 na ne wo na wo kwa en se wo kwa wo pe o mechi akwan a wo mo okumasi askwa wo mo ni ti aya mas e na edition ni betimi afre wo mo e 0550623377 na one wo mo atwetwe enkomo me ametre djumede mu na mede asom mo mede ene nana ya sewa yentufa na yenko ensem ni mu de se de na America no mesi Alex Tetteh de wa sha se agase wo keka nsem bi asansa ma wo keka nyina no eya de agase emboa eye KennedyAgyapong ko KennedyAgyapong ne campaign na wo ye eno adami bo ni video bi wa hanum se no make allegations say Honorable Cʊrses Adwoa Sarfo wone empenifo big gurus pa wo mo MPP party ni mo one sankwafo ni nyina no ada enti yade ajaso no ankasa ne political career no wa ende ne dada enye wo bi na eba be ende ne political career no ede amano saso ena nsem bi ajasa atachia wa sha ase a wo keka de fa kompre ko KennedyAgyapong ho ne ade nyina no Alex Tetteh ede ho respond eba abonten na yeda sore ya afi me na ma be fontenta fidie so hwe nsema na ya sewa menya na me dia ba be su metie for de mahwefo adade de nyina mo gibreshe shoulder ntwumedie me ko hwe ya Alex Tetteh ene buhwa ne ni abedi agesa ne wo kitansa na ne wo ka insuo e ka asase e bo nananum dia no wahwie de egu fom ne nyina no wo se e de akompre ko KennedyAgyapong wa breye papa pansa na wo ye sa campaign we ensem bia da ensem fata bia da atachi abeba bonte beba be ka so odigu akompre ko KennedyAgyapong ene buhwa edi ahodo nananum ahodo abosuma ahodo di wo bobo wo mu di wo num bi no wahwie bi gu fom ne ade na wo wie ye no ene wo san ba be si to say asem na wo no Alex Tetteh ka ye e de fa Honorable Cʊrses Adwoa Sarfo no won twe na no fa wo ho onim de wo ka party ne ho de e kwa ne de e ba nyina ya de na ni tue mu bi enti sansa we ya just wo de egu fomi se wo bi se wo boa obi se ono Alex Tetteh wo nim de wo ka na ye nsemi na wo ka de egu Adwoa Sarfo enim asede a ene na nanano mi ene na wo mu mefa ne kra mfefiri ni nsemi in fact de abo Alex Tetteh wa piti de egu fom no ebusua enya sam keto wasa so akondeme eye ensema Honorable Cʊrses Adwoa Sarfo ebeka ye de fa akompre ko Agyapong ho nyina no mehye so obeka me ho ne akọ na yato yebu etie sansem we nyina hwo no abasisia ade na wo wadwa wo ba beka nsem egu papa no fi na ye ka nipa egu no fi eye wo so political career wo papa sa me nkadwoa eye Bawumia corona nka ye to ne so ababy because na poso Sarfo epese Adwoa ye pese nya female president ewu kuma oba ye ai obeye minister no Adwoa samia wuku ye Kennedy boy woni ne koda wukinya woni nada woni vice president Aliu Bano ada woni Napo ada woni president Akufo Addo ada woni Napo woni enkofo Adwoa egu ne ho findia momo no wo ye kan wasam
wo so political wo de wo hu me masankofo ni nyina ye nyina ye party fo wo ka say ye ni nipa da wo etuom ye ni nipa da e wo da mu ti nipa hu na wo be ka say wo momu no wo sa ne ma wei enu ti na me kyesa ne me ka no nyese me ka for fun minim ne me ka enu ti na me di wo egu so say me ma e ma ye num e me ma ni no obi bia se maka bibi afadwa ho na adwa senya no kura me ma no nsuo na amabɔ ndi no patanye no me wofa awia kete ni ejin odan hospital 1990 na me wofa shavu kekewu na obi di sie na me wofa kofa na omu di kotuwi na ade be kye na me wofa ko US 1990 me wofa gina ho me na ne kura ne nsa na o ka kire nse patanye ni gina empa na oda so odan hospital government hospital na me ma na ni ho na ye ho hwia na nyi ansana esu bi so say e just a shavu en kanton se wo ka bibi enti minim ye maka na minim so na amabo omudin no se minim do betimi aye we be ka say ka politics tie akonjo beto na ye prewa sem say the timipa na mo fa no personal too much say that I say ko mu pa o fa na say politics is na masa na mai koso game we na ye no politics we no me myself my fan say you do and die cratch bi or Bawumia side the final research me kenyina no I research or can someone who or no na can't or na mama ni abro or catch me ni ko sha woni tefem or catch me playing say o mu be wia Kennedy o be wia ye twen cost roba for mu be wia ko na mko papa man nam so sa mu be wia ye o se Alex mu dia go be wia off camera no ga o se o be wia ye nam so okay nam to ma papa no na sei na esi meto ma papa no beti yankan ye to aba no obi na obi gina ho Kennedy dia ye kan na obi so fa no de ahye butu na mo ye we nyina na ye ni ehu a wo o ka kire me say ye ntena ho nyame be ye ne aye ni nyame be ye na mo san be wia ye wo biada a wo do nsa be kan ba wo be wia aba no wo biada a be wo zo be wia no me say me manitua na patanya mo bi takrema e wo be dan le kokoso wo bi ko se data kwa ne nyina yo me na me ka me say mani tua patanya ma na minim se ni patakra me wasa e robe dan kokoso wasem ba ko pe ho enti wo de wo se wo be ma se omo entafo de omo adura ya ni frae enti meja nsuo ni nsa se wo de wo be ma yem plan ni wo fie se wo konu akwa akudie se wo be san de wani ababie ma na de nka be boka na makoto odwan 6000 na me yewi se me frem se mombra for de enya fa me ni abre because Sikana Papa I say the first one and the second round you no cry was uncle Bawumia no you know the money Papa used to the boy now the mube can be on what can Bible say you obey no and when I call for the bayo Kennedy I can't set young call for be to be criticizing and many problem but then I can hear him the attorney so a good movie I hope any problem nipa within the chair Kennedy or you aware the new room say because o criticizing na oni problem so be criticizing but men can ye on kan ye emfe me gun ho fi nti what na TV so kan ye Kennedy kan ye e de gun ho fi a me masama wo de wa ma bran brem me ye de hye masama wo de wa ma patanye se wo kan ye wunim bia fa no ho a obi ani uni problem be wo de kan ye wunim na fa gun ho fi then we see that's your problem you need the let's go kutete the campaign we are doing. Oh, campaign. No, me kasama. Okay, spokesperson. Yeah. Okay. Sure. It's more like a communication member. Okay, that's fine. Bigibi akome yam se de me kan ye no kura. Ni akasa nso no. De me life ato so. Se Kennedy on cancer man ye no kura. Attaching hu fi na opese ogu Kennedy no. We ene nsan ne boarding eye nsan papa amede damase na mdudwen ya damase se bibiada wo be kan fa Kennedy ho enye no kure na papa na boka ni yedi na chikrom ha chikro mu obi ale nim se ansan na wunya 45 years life no be easy no agire political eboa wo ya ye adwuma ma papa ne the whole 8 years ama MPP aban o ma enyi yaye papa no nkan obi mo a waboa nyina no obi bia obeka no ho asem pese o good papa dey ye ni problem nti moja ya ye twa e de ama
obia obeka Kennedy ho asem enya ne kore na opese odi gu ne ho fi no titiro ene atachia lawyer bia ono oti krom ha odi criminal case ya oti ne fie na ka tai tu ne kobo ne 1999 atachia ka Kennedy ho asem na enya ne kore biala no patanye wo de minim se wo betimi aye abena brem meme ye de hye ono so ye de hye sansan am de agu fom ne nsamen se wanye ho adwuma nimbu se wo ye brem wo ye nsu a wotene a wo hye na patanye minim se won so takwa obi nim se wo ye nsu kase a wo hye se wantimi anya se adwuma wo ya se obi se maboni din se woni Adwoa koda na se woni ne nkoda no wantimi amesan ni ti a se nipa no brem bigya ne mawo patanye bigya ne mawo me da wasenana chanka Ebusia Alex Tetteh no ane was wakasa de KennedyAgyapong ko KennedyAgyapong and say allegations that will be meki enrada no wa mananso ho no ma and then was wakoto nenchie I 6,000 was say kunenchie no akotonsa afre na nanom ne ade nyina asa adome a ebusia enya sam ketwa enra in fact me condemn sa act we na enenso no mesa so atena fidiem hanum se asa abobo ma adwen se sa de ya ekoso wo MPP party no in fact eye time ensem huna ekoso wo MPP party no no enya de pa at the end of the day eye internal election no when ye general election nipa wo be wini nyame ya adoma 31st of January 2026 no obia be hia each person e de aba be ka ho se de be ya wo mo be kokoden no matumi wini 2028 election. I understand where he is coming from because this current attacks on KennedyAgyapong KennedyAgyapong no ye too much but sebi se wo dware na se bodamfo be yi wo tawula emfa wo ho saa so enkodi bodamfo nechi the moment I would do nakedness be pie be kwakodi bodamfo nechi no na wankasa wo mu no sebe won so wa bodambi Alex Tetteh na no ada wo be kan the same thing and I won no church ma wontumi baby a wo ten ye kwache ne ne ade and na KennedyAgyapong wonim say just one wankasa no ya de papa kura wo MPP party ni kura be kwa wie chi no na adane ne boninte no wo ba bonte be ka say ensem Alex Tetteh kan ye onim ho hwe na wonu ankasa mu no eyade a wafra Alex Tetteh kuro yi echi nanim Alex Tetteh ba bonte ne bu be fu ye be kasa ye be ye niam bebre na wonu kuro ankasa ma Kennedy bio na Kennedy ka so obebo wo mo ho ban na ko a wo ko okuma Kennedy but ade na ye be ka enyen so a ye be ka ensema obeka ye na adwasafo no we yada no ne we ehun hia enra me ka bibi say sa statement na Alex Tetteh make ye no onfa hye ne tiri mu say enya adwasafo no ogu nanim asese say eyade a KennedyAgyapong KennedyAgyapong oni adwasafo no wo mamienu ade nche na adwasafo mananya be ye mpanifo na wo mo hwe wo bi a wo mo ne ne papa enam na wo mo tumi hu say papa yi one me papa na mi wo tumi be ka kire Ghana fo nyina say sebi me maame ne MPP mpanifo ni bia da emofra ne kro be hu wo mo papa sen. Alex Tetteh, frankly speaking, you are going too far with this whole thing. Munim say shoulder jumedie de na ya se wade na ya meka enya meka baby Alex Tetteh ekeka kono eya do sododo
Baby a walk a kakono was say a kumpre ko hine Japan the campaign where on your papa be and famano a same bomb na was say campaign because the man himself has decided say on kasa on bo the obia beka the obia be bia no obi anye nti enye wu na wo beba abonten ebeba be make sure so ba be keka kansem ene begu nsane ade anything so good say ne me hu letter just free KennedyAgyapong ko hine Japan team ho ababonti a just penny and sa e chance ye campaign spokesperson edema KennedyAgyapong ko hine Japan e lawyer Kwesi Kwate e manager ye papa na letter wo de ababonti no and na watch KennedyAgyapong campaign distances itself from remarks by Tetteh. The campaign team of Honorable KennedyAgyapong has taken note of a viral video involving an individual, Tetteh, in which he made derogatory remarks against certain members of the party. 2. The campaign wishes to state unequivocally that Mr. Tetteh is not an official member, representative, or spokesperson of the campaign. As such, any statements or conduct attributed to him are strictly personal and do not reflect the value, principles, or position of the campaign of our candidates. 3. While we acknowledge the enthusiasm of supporters, the campaign does not condone insult, threats, or any conduct that undermines decency and respectful public discourse. 4. Supporters are reminded to conduct themselves in accordance with party rules, the laws of Ghana, and the ethical standards of our society, which align with the core principles of our candidates. Na chese KennedyAgyapong ko hine Japan ne kasama fo Kwesi Kwate ene tebrim lete di ababonte se ensem biara chese Tetteh babonte be kan ye no yade Agyapong ko hine Japan team no on spokesperson for no ho ena wonka communication team no ho ne bibiara obeka ye bia no eye wono na yaudie wona kuma mu anazo obeso obabonte beka bibi ena wababonte ababeka sansem wenyina. This is what I have been expecting from the other teamer and the cheni adise bia wo mo ye saade no sankadani de nyina no wo bi babonte ebeka bibi efi edigu candidate bi animase ena yenya candidate ni nya se aspirant ni nyina wo mo babonte ababe condemn ya. I am not sure senka ne entokwa de cheni adise bia no ekoso MPP party nim no anka ebekoso when would the Tetteh be kan ye once wo ma babonte ababe chi wo mo efiri mu se obi obi bubo na adwa ma Tetteh ombubo na adwa mfama ne san se Agyapong ko nim ho hwe Agyapong ko hine Japan ne nsuma no ba yete krom ha tim ba ko na aka ne de wo mumu ba ko be ba be dia tem be ba be toto ayampia ye be expect sanka aspirant ne ba ko be ba bonte be ba be condemn no because a favor ninti no eyade obeka na no e de atum. But I still stand by my words to say Honorable Tetteh Mr. Okwa ni kwa me de Honorable Kraka odi Tetteh. In fact, it is dirty politics and our year and as our politics here we ye and we need power and farmer candidates. It doesn't win power for your candidate. Kennedy is doing his campaign. Ya besre. Men kofa bibi and fambe fole papa no. Nembe gu papa neni mase. If you are doing something, you can stand on your grounds and do it for yourself. But yesterday, the moment I would Kennedy beba be re no. Eyade abema Kennedy no humbe yeshi. Edi ama fuye papa. And former vice president like Dr. Bawumia, such a respectful man, such a respected man, who to me ma bonte embe kasu wonu obi akwa akoda. Ebra wo ya we say papa no ewa yere den kwa na apesa na yere dwen den kwa na apesa papa na nkasa dwen yemfa hye yetirim se obi a obewini bia no obi ahia each other so obeba beka ho na o makoko den atumi edi nkonim 2028 MC ametwa so edi amamode a na acha se aboa papo ani Ernest Owusu Bempah and watutu bi ani aboa papo so ani abede wono so atutu bi de ama atachia ni nyina no efa motherfucker statement a atachia akoka se ye ma Agyapong ko hine Japan kwanya ne se womra na omeye mampani ya de obekọ UN kra akoka motherfucker ni ade eno na aboa papo ejina so aka se obeka motherfucker no bebi enwuma de ayesre no wonka no bebi enwuma mfa ma amanfo so obeka motherfucker na se obesi cardio center e de ama amanfo de a wonka motherfucker no si
Community Cardio Center was one no nim se wo bia ne ne nenso bibia wo bia ho se ne Donald Trump mpoko bia mo US no ye mampania wo bia ne hono ma se bi o use the F word ese Donald Trump nenso enam bibi papa bia wo ne munti no amafo akoto Obama no eyade a wodi US for into be pia mo ye man mu na there is no politician na wo bu adwuma wo ya doye ne ade eche ya kompre ko ohine Japan na so obe use F word be ka madafaka na se Ghana for ho be hehan ye dia ene na eyade ajeso no aboa papo wosan ya sesa kompre ko won ka madafaka no na wo mia biandwuma emfama amafo video credits no enko emfama Angel FM amesho so be ka me ho ne yakọ abotie sansem we nyina so abasisia the greatest democracy in the world. Why they come motherfucker change Donald Trump? We should be serious. This is Ghana. Listen, this is Ghana. That's why we are where we are. That is where we are where we are. We cannot say our morality too. Mami kasam chiro. MPs ni ministers omo Ghana how omo come motherfucker. Why na etime yiri sika $6 million akosi Cardiothoracic Center. Ama Ghana for ama for so come motherfucker. No betimi ama Ghana economy aye ya. Hell no, he should say the motherfucker. And we want a motherfucker president in Ghana. We want it. So come motherfucker, no betime create jobs for millions of Gen Zs out there. Or become motherfucker. That is what Americans did. Donald Trump got to watch out or come motherfucker. And Americans love him. Who person chase on him such America for? KennedyAgyapong come motherfucker Okoma. Semi politician now since independent. Ebesi ne. What me yini sika $6 million. Akwa sika Cardiothoracic Center. Baby akoma nipa akoma say ya yetimi ye niye. Ono adi sika akwa sibia ma 37. How many politicians omo come motherfucker that yetimi yes adiem? Omo kaso come motherfucker. And they do that. Where do they use their money for? They should come and tell me. Okay. We're creating jobs. The biggest steel factory in this country. West Africa, the whole West Africa. Would you like to respond to the baby mama? And I say, Omuma. Meba, just a few minutes. I'm going to end this. All right. So, how many leaders, political leaders, no Ghana ha, omotimi achieve the feat of KennedyAgyapong? The philanthropical jobs are why, and then Nyoma why the biggest co-stores in West Africa or media, any other. Obiti se boss kokuting. A Juma or a businessman like him. Wakasin and Israel was oba. Businessmen like Wakuti should be given the opportunity to make money to create jobs for the ordinary people. Ya try lawyer for, ya try economy. But the idea, you need to go against you. Or no buy or catch yourself or be pim pam economy now economy in ye. We are saying $1 need the Mirikase who same boot. No Ghana koshe de getase. A hono can de getalasem. Et you know, Ghanaians want jobs. And then Mabunu had the brain drain. Majority of the youth from Free University Benina will be a Pejumayo. Kufuado the free SHS by. We want to continue from there and create an enabler environment. Joblessness should be a thing of the past. Kennedy has the links and he's the only one who can create the opportunity for the ordinary people. As for me, Adwoa Sarfo because me person can once only why? Because Sebu or vindicating KennedyAgyapong make our high. What vindicate Owusu Bempah adodo na afre no aboa papo no ene yakọ akwa akotie ne nsem nyina ba wo kire se Kennedy akompre ko hine Japan de ba ne links a wo links ankasa wo betumi ebie ndwuma ne ade nyina no de ama youth a wo mu eni edwuma yenti no so obeka madafaka no na se amafo sa betumi akọ wo ma no de a ende na won ka madafaka no na won fanye ne mapa emfambua ye my Ghana sabe ya me na mo ka se so no ada akompre ko hine Japan ko piemu ewa Santemampong na ye nyina ye nim se ne hu kene eya Madam Christy ya Santemampong ena wo free na kompre kokọ piemu wo honom no ene wo ba bisa delegate a wonu wo mu hia se eya de wo mu pe ministerial appointment anase wo mu epese wo mu benya first lady a wo free Santemampong na in fact wo mu respond na wo mu de man no na eye wanwa for lankasa measure so be kam ho ne yakọ na yakọ akotie ebra Kennedy kopiemu Santemampong se me ko so honom ni nyina so no emra sesia Cʊrses Adwoa na adenso enewot na mambo constituents listen question
question is mo first lady ana say mo deputy minister. Mo first lady ana mo deputy minister. Asam na yeah, open the great here. There is no ministerial appointment. Media compare first lady. Sir, a man no money when you are making. Because Sir Oba any crew dampem. Now all catch them is some mampo. But I mean come back now no choboy me conquer and I'm going Mambo Hima airport and walk catch them say open incubators for hospital na manun me ye mistake me call na catch them say madam Mishia Ohima also open incubators as a wanti adia machia betre wakachira me krom osi hospital bi ohia incubators na wafre America no order nioma no e bisa ni sika na se monyin free ken ho won wasisie ono say waton incubators on se bedura on the 14th. That's 14th January. Na shape naba. On say, oh sorry, I'm not pahima. I can't say, na hima si incubators, you know. Ahumachin komono, hono niyasem. Ebusia compare kwa KennedyAgyapong and just campaign na wogusu awo yokopie mu asante mamponi wodi incubator ho sensem ne ade nyina ba just waka kire wo mo se de asante mampon hema wo sifa request yes hospitals ni bi ho no ma wo mu nya incubators no ne hu kani madam Christia wo no so free asante mampon no ade just sa incubators wakra a enche kra no ebeba bedru ne bedru so dia na just adroye adade de nyina wo ye no ade ajasa asante mampofo wo mo so ensa ebeka wo mo de yenkopie mu ewo Asempa FM na yekopie mu honom de a na honorable Sevenamo anu no so de Kennedy echi ye friend honorable Stika wo no so akasa na ne kasa ye nyina no efa NPP amanyoko no wo mo election a wo mo ede eba so nyame adoma 31st of January 2026 when watch say 16 regions ne dia kompre ko KennedyAgyapong oh wati nkrofo bi ediane and dia wato ne boabo boss o voter region MPP yi Kennedy befa wo hono Ashanti region Kennedy befa abi another 5 northern regions no and in favor Kennedy but eastern region ho kra na be ye tai kakra chese se dia wo kasa no wo beso obi ehu ni se ye twiye mutan ya kompre ko KennedyAgyapong ebedi nkonim nyame ya adoma January 31st 2026 measure so be kan ho ne yakọ na yakọ akotie eye honorable Sevenamo a adodo na friend Stika ni nsem ni nyina no emra sisia regions honorable KennedyAgyapong be wi ni ebi abeka ho. Oh really? Agrodi Jack. Agrodi bia abeka ho. It is a regions totally acquire saying out of 16. Mama calculate you. Calculate. You be winning Western North, okay. Western region, Central region, Greater Accra, Volta region, Ahafo. Ebe win Ashanti region, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's 7, yes. Eastern Edi, Benya Bio. Okay. Oti Yentimi win. Okay. Dr. Bawumia be win. Okay. Benya Bio. Okay. Maka Volta on. Yeah. Northern regions 5 ni nyina yentimi win. But this time, averagely between 35 and 40%. Okay. So you hear adwuma so ye na anko e ba akona ye hwe gu wa etimi kan nyina bom obi anya zero ni ade na etimi ma
vigilance here when any ama to 2 year you benya between 35 in fact Bunu East Ede. Oh, okay. Ede my Bunu East. Yeah, by half ya befa. Yeah, what can half that what can Bunu no. Yeah. 50-50. Okay. Asante region 2 ni nyina do be win no. Difference na nwa. But now no. Asante body can be. Obefa but difference nwa. Ena me kase e be win ya. A prediction any de minim de me hu. Sure. Abade ade be chia me atokora na me nema timi sesa. Either will be better or worse or the same thing. But you turn in that year. Ken has won 7 regions where he gone. Papa, me na me catch you say. You free about 40,000. 40,000, no? Over 26,000 are responding. And Ken is about 53%. Difference no what to do. And no need to we can give you Kasa will be say. Where you numbers in Nama. By January move. And they also my friend here like more internal pool. Yeah, be there. Okay. What they do about this name? And you agree hate you. My your police are confused, yes. Me bad joy and an answer penny how. That's true. Me a crossfire was through. That's true. Sabi name fear with the other any Tony Edunum. Yeah. Dr. Tony Edu honorable Pacho. Kafra Sami Fro Tony Edu. Rosa. Yene honorable me Benua do num. Sana JM and Casa Crack. Me JM na me share GTV. Saturday Hot FM. And then in copy abesoma omonke politics na sia obi apart from Greater Accra na Kumasi or and an region no but me ma drive it to every region in Ghana here those days o fan crofo me de me ka ko fan crofo e konam tokura no pele magia se kane akopie e se dambayo se de utwa nsuo na ko northern region nya sa ase echi ye be fa hoho e ho ba bi ye be namua ye be gi ahome a ne ye ba ya fa anim ne frankadua ne o sa eastern region ko fa from plains yes me kwa am do me ni team that any part so ne nim driving yes me dwa manum eastern region for the first time ye J as you jama constituency go did 2 weeks now the way this year's MC now as a doctor be nice man tuntun bi odiase ansa na oba sehwia itimbe famwa be fa itakura de koni na ma elibo inche nom ne ade aba ne mu abefa dwa abosumu a ne aba besi asanwene so itimwa akosi bonsum kontane asan echi aba ayi buakwa besi sehwi be kwai na afia be kwai papa dabi anya kura ya de golf too me nam ka kiro yo sata na abiri kwai ese ayi apian path ewura ba besum se adwuma no ya yache na toda ndi obi wini a wo election way bibia betumi asi ade de wo ka me se ka one day great but need na de tie ne se Ghana for dodo na se umpe Kennedy o na wo koto aba na wo ma ba mu anya tumi se we ne pa wo se umpe and among questions are clear boss I don't am say based on then am the cast boss me pa chi wo I don't am sending microphone kwa around ade ma ka chiro pe obi abagina di randomly onko every region market centers near the non-far report on your life. Must I say, now can me my TV new radio so I couldn't fear your song. So people know me and the pressure they put. You know, I won't come and tell this life or anything. Except that you woman there to abandon there. What they ask here, but no crime make catch on and say, same people to me say dear. You know, it's one of the reasons me free baby and I'm one. Okay. Ebusia for honorable 7 amwa ena yakwa kotie ne nsema ba media de meka ne say elections are won at the polling station and wom se mo ye campaign mo nam ne ade amanfo ka de wo mo beka wo mo che ye beto abade amamo ne ade ye ti krom ha 2024 wo bi ka che ye nse nka Ghana fo krom bi ngoto abanka ye njindi Dr. Mahmoud Bawumia nama wo ye campaign na amanfo ani die chie wo ko hia amanfo pa na behwe se de ni pe ko piem wo hono ma yeah, so MPP election they are breaking the 8 no I we win ye na sana joko wieche minu mienu nyina no ye ni figure wo de ba abonti we ne de mo betumi a kire ye be wini ha ne ade but a former adwuma no nso no ye be srem ye papa se mo be call grounds na mo be ye adwuma ano odi ankasa se de be ye betumi aboa na metumi wini election no hana ATB atena se ansama aba won krata ni mu no waba be pense ni nyina mu dia maye na dwuma ko bi adaroma na dane de nyina metena video ma no se tumi di show down dwuma die no eso mo ntima me twa me ho sima emra sisia
Abusia Yarebe and Ehawo, and get to Bray, nothing come for Lion Age Clinic Ghana and Famau. A Hankwa and Abe Puma, the baby be grow as so Yare, Abusia Sa Uba be Puma Haseya, yes, sir, and Nami Yare to say, syphilis, gonorrhea, candidiasis, Jalipo be grown and see a friend of white. Hello, everyone. My name is Dr. Maxwell Aziz Mensah. I'm the founder and senior doctor of Lineage Clinic Ghana. Our mission is to provide you with exceptional herbal medicine treatment and holistic healthcare to all our patients to becoming a healthier you. Thank you for trusting Lineage Clinic Ghana. Lineage Clinic Ghana, your #1 healthcare expert. Wow, what a nice cars. So peka eye neat pa afeni eye free so ede abadia. Contact Dennis Garage. Hona benya car tiapo a eye neat pa ato. Car efeye eye latest models cars aba. So pe eye Honda CR-V and I say Toyota Tacoma, Toyota Land Cruiser, eye Sparks enkitin ya eye huba ube. Ninjina ubenya bi ewo Dennis Garage. Si say need to be cry ede aba eye Honda CR-V eye hybrid engine capacity no 1.5 entry fuel. Ubehu Dennis Garage ewo TI Ahmadiyya opposite one ma. Frewa homa true for is 0550 623377. Eho ana Dennis Garage ewo. for Kabiara Upebia Fred Dennis Garage na woman pebi mouse aso na yade eda oso no Fred Lineage Clinic GH4 na one womo entwetwe enkomo mama ATP akwaba ATP ana ya sewa bibi abokodi Twediampong kwa mi adaroma medasu ginem ye do boade na se enesem onse wokra na se wonye authentic bi se afishia pananka ko yedim na ade na na west masino on pese obeko bi ATP won say abrabona ye gbon ye mu bi hono ma next week no ye date ne kwa na ekoye ne ye refize broje bi kura wo me dem nim say next week ye normal 25th December ya wana wokase na make say abrabona ye de na say busu ye twawechi ma na so na unyo obi abema bronya de a na ja unemu sa na kwa na wo kwa ne ATP afishia pa afinko meto ye afisi say na ATP kado pese uka afisi say na ATP waware na sika ne buso amen na meti he ya me hie sike wawai kakra e de ahye mensa amen chema hoye na me adum no hoye ye do body ase ATP nsema ba won krata no pense mu okay mama for the Ghanaian point and fama ye tiefo ni ahwefo nyina kwa aba enfamra enede showdown jumedie so nene obepie mu e wo krata ye ni manese e energy minister ni foni e da soro ase kama waje ne sepese ene ye nyina ni msa bra ne ekoto about 2024 na semba kwa na Ghana for bebre na titiri ene MPP amanuko no na omo kapa ne sese ye to aba ne de ma ye mampani JD ma yenkan hu se ena na wona mo yesidum so no aje se ye John Mahama ai ena wo kire mu ka se wono de ne bota ye si na ni su Yakopon bo 2026 ni se ye kanya ne begina so 24/7 nankasa e de amaye ento akosi 2028 ni de o ye hudum so bi ankasa e wo kro ma se obi wo no ma se meku adwuma bedru adwuma ne ese adwum la to se da bi da enya de bi ebetimi asibie e wo man Ghana mu ase ya ene kratai e kan wasem enso e wo ase wunya bia na wato bo ase na wakenkan nyina bi kama so e de amaye so na ye national survey secretary coordinator ni foni e da hase e na wo kire mu ka kire Ghana fo nyina se Yakopon bo ese bro nya ye kwa akodi amafo befa ho de awe akoko wo kuro mu ase do e na wo kire mu e ka kire Ghana fo nyina se wo mu amaye o madwen state the first night ye kwa akobo mpa ye no mu besi ye chia kwa akwa wi ade wo ye efiefie mu wo kuro mu ase no mo ma ye ready o ma ye krado ye baba so mo do mo boys ne ba beti egu monten so no magu so ankasa ahwene mati wa ye be so mu di ai aban ene wo be di akasa kratai e kan wasem enso e wo hase ya
unya biano ato bo ase na wakenka ni nyina bi kama so edi amaye saa so na galamsi ate se ewo my Ghana mo se ye pe presibre ewo my Ghana mo se ese yesu se yensa ase okroma se no ene na me na okase aban etu esi wonom se omote ye judges form yensa de bia da no mo ene be hwe galamsi won sensem a ene krata eka wasem enso the Ghanaian point katafa toso mienu enso ewo ha se wo ba na ase so a na sekino Foriata ni foni eda se sanso ena ya attorney general na nyina ye kino Foriata se ejaide be ba be pie mo my Ghana mu ase na munim se eja kino Foriata so ye lawyer for us wa for mo US no enye fedi agro Nyankopon bo anesi ankasa me so my Ghana mu ase aha be de da ankasa de krata the Ghanaian point kan wasem enso ewa ha ma me fanko eye daily guide na be piem so daily guide so akrata fa to so miensa no na se ye Mr Digital ma Dr Bawumia ni foni eda ha watch ni ti se delegator ewo MPP amanuko ni fa eyo mko kromoti power no enkoto aba emana na so mama ni second chance na nekrata ebo ho mane se ejonjina po wo so woni de wa true support no wo de ama Dr Bawumia ko so huni se Dr Bawumia ene betima abo ma MPP amanuko no 2028 no enkunimdie akwode ama wo mo enti se wo kwa akoto aba na menhwe soro ho hwase wonum mfivi wonum number 3 wonum no ho na Dr Bawumia eda na eja de kokromoti power no ato aba ede amane ne kratai kan wasem enso asesa so na attorney general ene kino Foriata won sensema ye hwe se ejoba piem okromasi a uko piem so US a esa lawyers a wafo omo ne nye fedi agro no kratai esanso kan wasem enso wokratafa toso miensa enso wokratai enim na oba na siase so a na siase over 1.3 million youth ni ese adwuma ye frɛ na adwuma ye ni bi wo kuro mwazi a ye internet kratai ebo wa mane a GSS4 ede ababonti a wonya bi atobo ase na kenka ni nyina obeti ase ye papa enso ede amamente na no pensama the Ghanaian guy, the daily guide, the buyer, and so no. Mame fanko the chronicle, na be piem so the chronicles so akratafa. Etosum no enemy and son nese. I am Mr. Digital ma Dr. Bawumia. Ni phone eda se na we and some message na Paul. Kache delegate wasan so true support and as why endorse. Dr. Bawumia said the tie bia no die. Wo woni se Nyankopon bo 2028 no. Wo na betime di nkunim eda man PP abanuko no. Enti delegate amu wan PP amanuko mo kwa akoto aba Nyankopon bo na 31 January 2026 no mo make sure say mo beto aba no ede ama Dr. Bawumia ne kratai kan wasem enso asaso na senate so ede hihye foforo bi kokora ede aba mo ba beboa ama pensioners no eso mo boto mankasa ayeda ne kratai kan wasem enso wa hasa wonya the chronicle na wakenka ni nyina bi kama so ede amaye mede ukwa the Ghanaian publisher na be piem so ase so na se Mr. Digital man in phone eda say so na ye jonjina Paul so ni phone eda endorsement why endorse ye papa ya de nyina Mr. Digital man no the kratai eso ebo wamane enso wa say so na nyina ye be kai ye 7 December 2024 ye say Ghana 40 be before ye sa santene kwato aba di ko ye man pedi JDM na kopie mu osu huna MP ye wo na kwa atwuma menche wo papa ye wo honom independent candidate wo gina ye wo say nya de obeti ase ne no wate ase akina wo kuro magaso hu ni say eniema bi ko so a anko ye anfa man to tebri asem no di kopie mu ye kofo Area High Court na me na okasa ye lawyer for say masawe esem na wo de ba ye de churogu buku mu kura nye nya de ebe ye gate no ma ba asem ni nyina atu agwa na me na okasa no ye frank ye si edu wo no na gusu aye MP wo ho no me ne kratai enso ebo wamane enso wa Nyankopon bo ye AFCON no 2025 no Nyankopon bo Sunday ne so mu bia no akratai enso kan wasem enso ha me de uko daily post na be pie mo daily post so a Kratafe to sunsia ene enso ne so no nes na ya ze wa ye mia me wo fa ye kinu Foriata no ho aye mo ba na se no ho nge bobo media kenu Foriata bibi oye bia ne ni da hono onim de wo ye okay na enra metie eye attorney general wo se onsuro okay but ne kasa ye nyina kire se osuro what I say ne kasa ye nyina kire se osuro and if the thing say kenu Foriata afom
Womo shana kenoforiata we di Ghana sika nas womo evidence a solid meaning bia me grofo etu bi ye this for the nenya first time ye be ye de se de ba ko bi sister ye nte hu hwi bio nti ne se womo was solid evidence womo betumi use against ono we don't have any problem, we are still waiting for them the baby bia na ye twa kenoforiata Emomu odro na da ya se. Na wo me say abrante bibi bi oye bia na ni da ho. Be fie na wo fi mi so nya fi ketwa. Into say NDC for anya careful yet krom hana sister ye beti ane say na allegations keke na ye ni solid evidence bia wona keroforiata wa fa no edi saa wo de wo te abaka say bia na ya say wa wo kan enti yakopon bo 2026 ye ntwe na ye nhwe ye de saa na 4 years na ba no mabu amemo na wie na MPP betegu ba na afu ai na Daily Post ani mo ase de domfo de aba beto me se yakopon bo 2026 na ampai wo krom ase ye bedwante ne klata ye ni me ye kinoforiata ni foni eda asaso na ya Attorney General so ni phone edas and a kratai ede ebaye mame fanko daily analyst na be pm so daily analyst na say galamsi ati say e wo man Ghana mu ase na ye man pani je edi share Ghana fo nyina se so banko ade obehwe na eja sa galamsi no wetima so ano de amaye e na ahefofo de bia da ye kasa ahefofo ye na eja na ya se wo modo mo frofro galamsi mu okro ma se na we na ahefo ba kwa bonbonti a wo kire mu kase se galamsi ku na e wo kro ma se no si ebetima ko papa de ahefofo no momfo mu nshem national na ya bedem ne nya adwene omfo mu hu nshem in fighting against the galamsey yeah ATP I think it is the best too so ohene ede ne hu ewre ma wono ankasa be hwe se ne kurom ho no wo bia enye illegal mining but obeka ya tin say eye name for and a babonti na mo kire ka say mo kopiem kura wo galamsey site na ye cho mo krabo say na afofo ne politicians ni bebre na efrefre o enti when ye de ahye wo ahe ohene no won say make sure say illegal mining be stop wo kurom ho no ma if you are not able to do it then we hold you the chief responsible okay what they say ohene kuro no wentumi anya we would hold the chief responsible say and na wo so na wo manfo etu galamsey ye hye na ade ya asante mampo hene da se bro se bonso to so mienu wo firi mu ye kopie mu asante mampo wotie amanfo ye bi se wo se den na mo de be kai eye ohene asema wo mka ne se ebra amanfo yes wo mu betu galamsey no odene 9 sifom nti se wo ye ohene na sa amanfo ye illegal mining wo krom na se wo ntumi mfa wo 9 ensifom na wo stop ya ye be sere se nke ye mampani mbomi hodi ahebofo no responsible se 9 must ko na akwachi obi na ohene bi frewa eno aso wa frɛ police CID headquarters wo se ohene we onimhu bi ye metebrim ne yemfa ne ko ATP ye saa de na ebebrase e wo krom ha okay nana ya se na wase meto waso dia na se Attorney General ne kinoforiata won sensem na kratai ebo ho amane enso wasanso na redede KG boss no so kratai ebo ho amane se ye ebo na basho baba pa ne dey krata daily analyst so edi ebaye mama fa nko Republic Press the no so na se ne kinoforiata ne Attorney General die wo ma je krata ni nyina fa na na ya se wa enye fedia group Republic Press so ai kan wasem so wasan so ena ye Brian Agyapong so aba be kasa na wo che delegate for say ye po obi amana di ye ma ye MPP amanuku nenima ye wo no ye Brian Agyapong national is the desk na mo bo na baso no ena kratai enso so e aba na ye mia me wo fa ye chama wuntumi ai mia me wo fa no nya obi a wo fa dodo nyankopon bo ye ni case won sensema de bia da wodi court akone aba no nyankopon bo next year on the 12th January eno sanso be kwa ko pm e wo court ne kratai e ka wasem enso e wa ha mama for the Ghanaian Times sorry in krata di nyina so na ye nyina nim se nyankopon bo next week na se Xmas na bro nya 24th ko ukuro mai ba ko so ukuro ma se na krata fo to so ye dumienu e wa ase no ye man pani je di aka kire Ghana fo nyina se ye si an dollar no se economy na ye stable ankasa me bibia ko pie mo ukuro nkura na into so bentimanya be boto be de wo be 5 Ghana cedis na me no wo kaseti be mu fo na ehire mu kase ase ne ma bebre na conform the den show yet bemufo na yesi ye ba kurom beto ade ne ya ye mra beto ade ubusa wo mo amusi sikani ho obi timi be show to so we do so na be yu akira se sikani ho no mo na ya se wa enti na se Xmas no obi a wo be gina bebi akasa ya tete na ma so bia ne sinipa ne hu
ye nyina ye kokrum frankly speaking I feel said that day nyina ya na ye bo aban na chi ni ade ye ma me nom so amoton ade wo krom mo so mo ka ho bi ATP hwe ye bedi bronyen ade ba ko a ha adwin ye papa ye transport okay se wo free ya asokwa ekọ eduma ye nim se 5 Ghana cedis ATP Christmas kwabrane beka cho se fiti asokwa ekọ edum obejo 10 Ghana cedis se edu anwumre na okopie mu okrom na ye maame no ma wo makoton ade ba na ye nim se fiti krom ebese yakọ high school ye 5 cedis na wo be hu kwabrane no ogina honum na wo lodi 10 cedis a ATP ha adwin ye papa ye nim se dollar na ba fom a ye expect se anka niema so beba fom na amafo ho be hen han wo mo so de a wo se ne yatete e mo so ne yatete e mo so ye na mo na ye di ni se de ne ye 2024 no sana ye turn this time yenti shuhu menya advert fa ma mu bia ba yenti shuhu eye to jimi ye mu ya eye afrafra mu fo yi bi eno no mo kosa bia disi adokra no se de kane ne anim se mo besi aba ye de olonka mienu na gum no sisi ana eye olonka ba akope 6 majui ne 6 pe eno mo de agum wonu ya mo ne kra na ensantu ne bo so kwa na ekosoro nti ne so mo betena ono mbeka se ya tete ne ma so no mo ma na mo mbeto a they are trying to lie to us eto de bia no na ya na wo msa ma mbeto de but ye tie mperifo kasa no mo kire se ye former president jeja wanya ne bebi ko na ne ma obeba be hya wo se tete ne ma so ye bo ban na chi no na empanifo ne ye maame no so mo tonton ade so ye bo wo machi a driver fo ne ye bo wo machi kwabra ne be load straight no load peace oni baby a wo kopa so se me ko ha wusia no se load foforo de aka ho bi ni nyina no mo ka na ni oman na ebo no oman Ghana be de etumpon yesra mo next week ye di bronya ane mo tete ne ama no so ye mo bu ho no ma ye weresi ye baba kuro ba beto ade be ti bi fa me ko no so ne asem no ai oman ni mo odin o enye easy oman ni mo odin ye baba pa wewie anana ya so it me for the Ghanaian Times in fan sorry krata ni nyina so na fa dia ka nyina fa to so ba ye tie fo adane de nyina mo je brete Kumasi online TV Tik TV era face of Friends of Kenti ye ko weekend message say eja be show musu ye papa panya kopon bo next week yes so ebedi enhye mu bie me ma nyina so afishia pa nana afe enko embesan ye ho ATP ye da was mini baby akọ ATP mini baby akọ bi be say we all day inside ye nyina he ya ena ye wo MCA ATP and on nsama je se ba won krata ni mu no woto ne bo epensen ni nyina mu e de mai me ka kire mo se 3 pm pepepe na me communicators ababa tena se ne ababa twetwe nkomo e de afane ma ekoso e wo oman Ghana na before ansa na mema wo mu nyina no akọ aba no eno ada kompra ko KennedyAgyapong wo kopie mu e wo natu na kopie mu honom no e na wo kasa e de afa ekwan a wo no akompra ko wo besi fa e de eye agric sector no what they are transforming your mind Ghana in fact and some there wo kebi ankasa measure so beka me ho ne yakọ akotie sansem we nyina no abasisia tina chese before say you say you want to background na chese mama opportunity enka it looks as if say it come across the president and a bibia meneme mama explain mo chire be meti asisi nyoma na mno kanyina enne say me dawara sorry ya me dua na mfa plans a look ethanol now let me go into coconut plantation ewo ochireko o mama me 15,000 acres gomo ochireko 15,000 acres baby ya ye be ye pharmaceutical and only 100 acres 15,000 acres no medicine say me dey be kube coconut plantation yes 15,000 acres straight nefi me ankasa and one sugar flour everything we will get different factories in there. That's how we have to challenge ourselves. And me da osa no pa human na me planning na ideas never inti mi amene wo kan ebi ya wa must start that what do I say ethanol adakuru asase no me kono na hu se ekwan no se omu bank no etimi boye pa na che se
the soil is good for ti ye de adakuru ho no ebe cassava near the adidomi aye maize not ye the intrigue you say cassava no yield no starch near a dorsal chain maize. Okay. But it takes about 8 months to get a good day from cassava. So 8 months, no. Dear Brosua, 2 seasons, no what. So, I don't think I mean a bear bunching qua, we are brew. But you get more yield from cassava than especially when you are doing starch. Okay. But you're afraid to be wet processing. And you want dry processing. Wet processing, you know. Byproducts now being a bromo, a dorsal chain dry. Dry, no, one. Oye ethanol no. Ya benyano, ubenya poultry feeds a free. And na omo CO2. CO2 no gas. And no na Coca-Cola for beer utusoje pow. Yeah, but the quantity of CO2 I been I say Ghana or my check it. I mean they do detail work. Who be do hono no crowd profile who you are. Country no ade am person o ma check bibia e dey compare we as it. I say we will get about 50,000 tons CO2 a year. But Ghana and consume that quantity. Enti se wo ton CO2 nso a $200 but when you 230 namza e be go aside we still have to take a shot and sell it at $200 more exporter the only a year benya 30 namza it's still better than none say the be go be say e den ya benya kakraba because Ghana mebunu ene mrante maba we benya adwuma ye you think so still you have to do that now honorable ansana ye beto akoso na fe yakọ other products no so na ye di ho enkomo no ade ba ko be hwehwe nkofo aso se you are talking about say ye momodin se betimi aye niama wa ha ye be niama wa ne enso ya export amanfo nse mo mbusa no say what about omo a import no plans be na wo between the two kwan be na be fa so be manage ni me no you see obi import wa there na me ka se me ba me a office masana adwuma no I'm making it easier for you. One, okay. Mayor Young, not Amin Sangari shop a factory be or Cape Coast. In fact, just opposite Kevas. Amin Sangari soap. Your friend crying, Ekoto Amin Sangari soap from Cape Coast. And you have a tongue, a Wakanshi fire service side. So let's say we are producing rice. And never yonko Indian Ibigaza. No, so over $300 or 100,000 bags of rice imported. Meanwhile, your call, baby, I'm board is a China Paga. Here come filling stations and rice. Oma paki, looking for buyers. One side there is a ohinibi eba minchen o yendi hotel room on me debate 2 hours no catch him say he shares my vision now on me ka say last year rice odo ye no eguha onya bias yes and this year the enso abekam meanwhile as a menyonko over rice 100,000 bags or ton now assuming I stop the Indian from importing, he now goes to Chianapaga, Tamale, Fimusi area, and buy the rice. Bring it to Accra to come and sell. So do you all panic? Say we're importer. I'm making it easier for you because wahala will go through. Ewo habo no mo twefam ye achi wo mu ade bia ma chiche custom vuagum ani say one o hwe nipa no e ma ni tua duty na wo se makobbo barrier ewo Kumasi
junction ho baby oduru anu asa akire no aginisika. Who allowed Enyomano to travel that far from the same port? Good. If he shows his document, say what your duty, who officer when assign, yeah, who undercut a for government to lose money. I will set the trader free and punish you, the custom officer. Because they let them go through frustrations. What you are saying? Me a businessman to minimum. Not me a Cassandra chro, but I know this time, Monsieur Onye. But Enuna essay Ghana. Kasa custom officer bi. Edwuabi am kotoy. Otumi ka kire akwani jisika no was on furnish man because time no owo ho a ohwe enioma no so amna ye yina ontua de ka na oye under invoice man. Hey, yeah, custom officer, yes, in Ghana, yes. Hey, eti man no and our traders no, I'm rather saving them this wahala instead of, you see how they lose money. They should rather praise me instead of say omo fear. One, now Mrs. Adwoa yeko tamale Mrs. Adwoa $11.95 and then Mrs. Adwoa $12.3. Akosro. Yes. Akosro mema deni. Onuna okoto nyoma walusu. KennedyAgyapong ko hine Japan ere yakwa akotie ne nsem nyina no aba no sabre ya menemo kasei mabegyafo atena se eja ye behwehwe enkomo ede afa oman Ghana ho baby de hye kwaku wo ye NPP Ashanti Regional Communication Team member Saso ena Dennis Ahinkan wono so eye NDC Communication Team member mema wo nyina na akwa abashonko ede aba showdown jumedi so mpacha mamu nyina akwa aba. Yeah, I know. Bibia boko. Ebe boko ama papa we na me de na nya boko. Ne. E kan obia wave no e bobo mo obia nti eye mano. Na onji ntum se eye mano kra. Eye mano. Onim de nti o se eye mano. Are nti o se. Obe wa men. Sa no gene se ma men. O ka cho mo se dollar na so ate. Ba no ma board ya o mo se aban papa aba. Nti they are thinking all is well. Yenso a yetimu no yenim say all is not well, but omo nkoso anya sa eboa ye hye Ghana fo na bufu mo come the day no they shall see the sea. Mo o hye na ho fama kra kire se bibia ye ma no ne da so de but on say o dey say one roll glasses and am over say eja wo buy phone nkwa ro dey one time we na nkasa na dey besi e chese aban papa na aba no apeki ama mo fo nyina enya menko onyi obi amfiri isi amene ne tie aye kasa se ne wa sentence ka mo obi a say 11 na ye firi ho no eno no enya menko na ye firi ho ama no akwa ama no eni ma bebre dollar ya ati say ase ni bibi wa broche ni ase ni ska bre na ye se ni ska bre no dollar na so ate no sibi appreciation no aka no wacho wate menko mo na se enti ni enyi obi amfiri mu wate ase we go say dey osifa we go say dey osifa shani die let's talk about it the better. In fact mo ho aye feye papa for the emeli Jesus say to safra mo nso no matimi ahana ye invitation eja de akoso o man Ghana na me pese ye twetwe enkomo e de fa ho na before that kweku MPP general enche mo election e be koso mo be select eye aspirant na say flag bearer obedi monim kan that is 2028 election. In fact eniema te san mo campaign ade amoye no DMX re na meka say mpanin sese ye die wu a yenkum mani efie akunya na ato sure adehye ya na ebekwa akopre na se efie akunya to na sa adehye ye kwa akopre a abusuaku na wo ba bidisu no wo de se kan na mu na de obeyi ne tibia tin obekuma ma akunya na ka wo nko ane wo kotena akunya na so henfo na abetena obedi omo so hene
ti mpani ka sɛ yɛdi ewu a yɛnkum mani a yɛntɔ kwa kɛse MPP ɛwɔ kom yɛne NDC ne fo sure wohwɛ nneɛma ɔmo baeɛ a ɔmo yɛyi a bibia kyerɛ sɛ yɛhyehyɛ yɛ nneɛma yi na yɛaka yɛn ho abɔ mu a ntɔkwa no is a foregone conclusion yɛdi nkunim whoever we present mete ha yi obiara nim sɛ I am a true and true Dr. Bawumia. What you say? But say ye koko internally we na say Kennedy ne be wini, Brian Agyapong ne be wini, Educhu ne be wini, say Dr. Mahmoud Bawumia ne. Whoever emerges as winner, ne ye kan ye hu bomu a enkunim di ne dawo. But without it, we should forget it. Into the ebe ne kasa tenteni atemdidie, I have never subscribed to the fact say you need to insult to be heard. Sure. Why? Ebi wo Dr. Mahmoud Bawumia ye kam. Ebi wo Yewura Kennedy kam. Hwede ye nua yi kikan ni dia bone nyoma e koso buru ye nua ne yengu Kennedy enwe ne. Obeye de no ba bedi nkunim. De mia me nua abronye enso ye e wo so ye side ebi no kan wo kan enwe kan to the point say one day on yet part of Dr. Mahmoud Bawumia kam be but obi anim say ono na wo support no ono na wo pe nti toda na wo kan traso a na watwe break kakra ye be ko awie ye be wie no ne papa mu kakraka NDC will pass through again. Committee. Mesre. In as much as obi anim say me baby di shekoku ameti I am a true and true Dr. Bawumia because I have my reasons. Said you work Kennedy no who reasons. Me no NDC only reasons. Eda bi kura ba beba by the time we come here obi huna me metia no metia. It is possible. Metia as representing the NDC and you will be representing the MPP. It is very possible. Until we nyina we na udidi atam wonya enemies e wo wa wo fie wi a abonten so ni so mu a wen so benyo bia ma na bekon ama. No. It is uncalled for. What is happening in the party must be dealt with before 31st. Now so what are the leaders doing about it? You see, that is why I have my problem. You see, the current crop of leadership no minim say eyehu say almost wo fashion too but there is no neutrality in politics obi almost already neutral no in principle there is no neutrality because you can not say you neutral no kujina da kanemu or baby or beto akọ what you say enti say wo side na say obi din semfo a punish the person a whole general secretary a whole national chairman you didn't you go win election. Ana into the ben aba say nkate bone ba ko ba be frankati ni mu a from Kennedy side from Bawumia side from wherever side empanimfo ni mi no Dr. Bawumia by his word was say obi nso ni obi I think say now he was responding to abronye say Kennedy and I say obi won tokwa mo wonfa mefra no it means no wo yi ne ho afiri nsem ana abronye no by the statement a Kennedy so de aba no ono so yi ne ho afiri nsem a alestete aba be keka no sie meboa entim panimfo ni mi no they are not the problem na ye di eche no we are the problem sure you see we should call a spade than to see it as a bigger spoon okay enye sa ye bewie enka bompa o se ba no obi ho asembehye ne tirim ye nyankunim die na ye hwehwe no okay baby this year meda was Dennis why by na ba ene me kosen bibia boko se nyankopon adom ene pacho yevo nyankopon adom ne his excellency John Dramani Mahama nyuma power die gu akwan mu ntino se Ghana afa ne ntoma performa bibia koboko na se omo a omabeye oman no se me can say the problem ya nwanuma Ghana fo hu say these people are the problem inti e mo ntena say still na omo ane problem enura me fa me fo me hwe TikTok mani anye se ne me nwa me brother e kan say Ken enko fo baako chese wo twadwan me kwa me ba wiase me hu mpani nsem bi da say so omo nya omo ho to the extent say omo opposition omo didi chese wo the ensemble den ana egu nsa chere say opponent no Bawumia no so oboni dwuaku no ba me enya me wama this show the character of MPP seni MPP seni omusuban esitie enti no Ghana fonfanya adesua ehu se
yɛsɛ asɛmba na hu nipa suban wate ase ɛna me papa nso ka asɛm bi sɛ wɔsɛ me maame kora me fa wonyɛ hwee me maame kora na me maame kora wate ase ɛkyerɛ mu sɛ na kyerɛ sɛ ɔmo hu kora no hwɛ deɛ ɔnyɛ hwee na wo Ghana ni a kyerɛ sɛ ɔmo bɛba kyerɛ sɛ ɔmo nim wo nipa ɔno ne kɔ conference ɔno ne kɔ ɛkɔyɛ programs nyinaa hu ne sɛ me yɔnko MPP ni nie kukurudu ɛhyi kora hwɛ deɛ wɔde yɛ no wɔbɔ ne dua ku ne ne wo tumi nti iti Ghana for mfanya adesua na yɛnhwɛ ne yɛmmɔ mpaeɛ sɛ aban wei abai for 1 year yi no nneɛma ɛkɔ so na Ghana for mfɔ mpaeɛ bɔ no ma hoɔden ɛnta akyi na nneɛma papa bi a John Dramani Mahamadi agu akwan mu no ɛmmra. Okay, Dennis Medawasiye papa emre no ko ye beremu your first topic for discussion. Mesha said you free baby this year ho. Kofoidia High Court dismisses NDC election petition against Suhum MP. Baby this year. Na ka NDC for na pra akwa jise kunwa no nsuo. Medawase na machia woni watie for na machia me constituency afọ no Southwest. The Member of Parliament, Honorable Evesosei Mensa Dapa. Na etu ahene ne esu ahene fo a omo me constituency munia baby de share na ekasai me chia wo bia mentimi mmodin na masre se ye nkomo no de da Dr. Mahmoud Bawumia number 3. Okay. Na maye ne se wie na me de mani a che Dr. Mahmoud Bawumia na emu na machia no na maka che ne se ebuburo kosua ade ebeye no ensaida Ohima and I know opinion be can sembi or say any idiot can go to court. Sure. Okay. Opinion be General Mosquito. You see? General Mosquito. Yo. Yo. On say asembi wo ho a wo kan to ho na ye twa. Na etwa no ekuru ni twam pepa. What you say? Yeah. Etwa na wadane ato akire no eno na makai wo metirimu ya masa refer to sa ekuru no. Na mum kuru no nti ase. Etwa no ho asem na mekan. When he said any idiot can go to court. Ghana for ni bika say ka womra monten na omesesana no. Ompacho because courts enyan kwase afọ na koho. Sure. Enyansafo a ebia ye de boni bi edi omo na enye oma dwene common sense enhia enti okwa akopɛ refuge ewo mra ano na ye de pepepe ye ato baabi o say de ye de enye sa yeah but the mere bia ba twam a ye papa Johnson Asidu Nketia saw this as idiot who is attending to court for what na ene mitimi refer eggina so kasa asem na bi e de kire wo no ene NDC ana. I'm not part of the group that insult to be heard. Me wojide at that time no when di atem sa pepepe na me refer to the okan no me di atem. I am only referring to the statement he made then. Dear Ebema Odi Asamako court, not truly as Johnson Asidu Nketia said, obey idiots. And it's a wasana de no. You don't go with a lot of evidence to substantiate your claim. Okay. What I say? Intermediate asamna ba. Asamna me de ba no. Omumra no me ya no mo kekenka bibi. There is no enough evidence. Asamna uni nyina so se ekoba sa na judges for ne lawyer for hwehwehwe asem no doso asem no a kosi se ye bo sa asem na gu a twi kasa ne se ya bo agu enya za yeah ye bo sa asem no agu a truly I can confirm and it can be confirmed to say yes this is an idiot who went to court because one prepare ye wa amwane hu ye na asem na wo de koy no bia na yentiase ba akomienu bi ena no wanya konya adaje tena ase ehwehwe mu ti asem ne ye ehwe kwan asem na fa so aba beduru anko no akra settle na ade but to go to court and get your claim thrown to the bin there na just say not the Papa Johnson Asidu Nketia kan say any idiot but asem no ena ya ama obi
ababe idiots. Ye best NDC for. No amount of intimidation, no amount of pressure, no amount of enhunehuna and a bema NPP for yaye non-citizens. No amount. Okay. There is nothing that this NDC can do to intimidate the NPP because we have the track record. We need the track record. It is only the NPP 1992 that boycotted Parliament. Say Parliament, you know, young ko NDC for mumfa. Any omuatena ho. Ese Ghana mamra. Meboa. Eye de no mo betimi aye bia say ka omwa oyo mampanyi na pa ko 20 years. We a minister, once you are appointed minister, we betime disike NDC for de no mo person mo ye bia mo ye den. But a mereno a son yeno. NPP came back to power. The constitution we never start to prepare. That same constitution that was prepared by the NDC. Amamrana wo mo ahye ya enioma mre that time wo didi ye na nye ye de eni ye ten ye ho kotena nchen ejai parliament ne the executive ni bibia de che wo se de wo pe wo nye no emre ne so ye no NPP through that wo mo ane wo ye no we came to power. What you say? And we have the track record. Aye bi da ho. Enti nye omopa monko court and they have 200 and something. Say MPP omu hia wo bia wo parliament. And mra no de megire say the NDC ntimi and say wo boni paden kwa hom yagu ni mu. Omo clear wo bia free parliament wonom. Come what may, we will come back to power 2028. Enti de omo yeyi minim the NDC for person omo je. Ene omo asam ne say omo hwia omo do mani kire nsa wama do agiri. Na and to what end? E de be na abenya free. Pressure prepare. Ediebe na wo penya na ediebe na apeso onya se mo pe 2/3 majority am wo dada and they aka na mo de be den NPP saw say yenia asama 2024 which plane crash here by this MP Tamale Central. We decided and came out publicly. And can you 87 you say 8 to say no. Sen kai ye kra na nke ani abrenke nya become one ye pe. In as much as say nim say e honom ye almost strong hold no. Yes, we can still go politically. Ye betime planting your mama you know me ensa ye be famako. To say the nkomo be ye bi wojo so no. What you say? Omo ka say omo ma but they planted a particular person say omo dey famu di akọ. Enti ki betime esa ne omani bi eye dan ya kala ne betime abie na nka ya fam but ye hu ne say enipa hu hia chan any other thing ade na to Ghana no na ano odin nti MPP ye de hu si nchan say yenkobi na akunya ye ne ya win no legally legitimately Modia monya over 2/3 nti no ye nchinchim o monsa ye nya de ebeye ene se mo boa mo ho de akokọ to nso mo ntimi am prepare mo ho ye nti ama me papa se do nketi asem o kan ye ene me kai asem na kan se ene idiot can go to court. No, the NDC is never an idiot party. 16,855 NDC can never be an idiot party. No, but what the asem ko na asem no ye ko bogu a it means say truly asem na wo ko e no am why idiot. Asem na de ko en wa mo hu ye ti asem no sebe ya mo aba ba ye say what is NDC trying to achieve in this witch hunting, political witch hunting, try to intimidate the NPP and doing him their caution so even on more document more prepare no it takes the NPP to fish out the weaker elements in them. Shana no budget statement on the bar bontene. It took the MPP to pinpoint to them, this is an error, this is an error. We say, to the point that over 170 pages in po, it's alleged, say, omo copy free baby. What is, no, I'm not marking floor, can't say, Parliament, the stronger men helps the weaker ones. And the NPP has been helping the NDC to get their bills and everything through.
And will be busan say nine who are the bigger men and who are the stronger men. No one you can't say you no and as will be. But MPP for the yenim say we help the weak to get things done in parliament. And share on the floor of parliament. On the floor of parliament, when debates is to be analyzed, say this section and that section. NPP has the men. Truly, we have the men. Okay. We have the men. Okay. Who make sure say the job of the government, the NDC's policies, we question where the need be. We criticize where the need be. We make sure say we put the right pegs in right holes. But then this is the only one say, let's go after this, let's go after that. To the point that yes, man to TikTok they come attacking them. And then this unim at Dawumutrim say baby a Ghana do not say Ghana no your modia. You see, and this with that margin of munya vote or munya they feel that say Ghana no it is just now. But the Media Belgium, they lost by 1 million votes. Sure. It was overwhelming, very disgraceful. Just say, ni be crazy that a banner saying a same person who lost by that margin within 4 years or 8 years, and they were back about winning with a certain margin, and also a being see that it means to say the see no, it means okay, baby, they should be careful. Papa, Dennis. Mama Tia wants to take on this issue. Okay, Enra, yes, court to the Batu, you say, Wabo, Yura, MP Honorable Frank, you do. You know, court say, ka elections na a course so Suhumuno, and Kayam San Corran, court Abuegu, and not say NDC, Abino. Ye Friday be ba amanyɔ se man na say ba government me Friday be separation of powers wa makwan ama obi a ye n'adwuma se ne sitie na say obi a de ne tumi ye n'adwuma di nti America sa ne say senka court aseme ba yi nke kofa ba bi foforo a ke won sema ye nuano MPP fo kombeka se yanka nkyere mo say chief what do you call justice for Bafoboni? Pa ye pese ye dinisi so nyina ye sa nima we ntina ompese ye dinisi so na nko machire ma dia bi se enu ntina elections no ba bia problems ba ho ye de court no ntina mo dinisi so a enne no wo yi sa nima ni nyina afu ase na say all the judges no give you out verdict be go in favor of NDC, but we kire say NDC aban no what the paper yo and as a separation of powers no eye adwuma wama judiciary no kwan say on fa the opese wo de ye ne de enye adwuma person ye wo de wa asem ba no ma mani remfi say oka esedu nketi asem bi say any idiot can go to court and wo chem can be see say court na won sem a wo de court no emunye du a ano the day no we are court be bogu na say e ba be ye asemhunu asema ye de court enye NDC nkwan de court omoamu nipa a essence MPP suban e character omudi edu baabi no chese omu tietia ne fa ahudi esu osumo omu chinchim ne nsa and we na we say oko independent candidate oko stand as independent onu su di animu bi e ma mu de asem ne court nti asem na nye NDC nkwan de asem ne court all the candidate almost standing for parliamentary omu nyina ene de court chese there was a problem senka problem ni wa senka omu nyina enkodi chese fa court but court ahwehwe na court hu se asem na munya ye mungu eno chese amanyo sem na ye na se NDC ye no what the when it comes to separation of powers now what the adwuma okay bionso yen san ko Nesema Osaka say when it comes to maybe Justice Bafuboni Diana. So where Justice Bafuboni sama ye didn't see so Justice Bafuboni why ko 4 time ye dey papa ni see so. It is him at that time it tells you say no ye MPP ni. But ene oba no enseme no manka. Panda issues e ba say Supreme Court say omontwentwen so yi. Ni nyina kire wo say aban na baaba no se bibi nko ya aban ne behwe se
ye be ye free oba ne mu de koyi na aban be makwan se wonye na adwuma aban be makwan se obia nye na adwuma ukofa elections se adwusu elections ho na mpese me bam kakra adwusu elections no se ne NDC ya ma ho NDC ama ho enso be kan si so se ana se ne ye no adwusu elections so NDC ama ho eye mo am ne mo nkrofo ne koye ana wie ye mo am se ne mo fa so mo wi ne ye ne to je mo a mo di sika wura mu ni ne ma bebre adwusu ya ama ho na tamale asemo ka tamale mo ni mpefe se tamale mo bom be lusu ukoto ade na ade na akoto no fa so ni so a odu sika akoto ya hu fe sika akoto ti they knew very well say tamale de no mo ba on be lusu eti enya se bia se ewuo na sema na sense ananu asema esini nti no mo de ho awre ho nti debi eye politics they knew say omo ba on be lusu okay eti mikesi e ma na adwen se bia se o call say intimidation bia ni ho okay Supreme Court no and I said the judiciary ye na dwuma se ne mmara ne sitie no enti no aban we na aban we is making sure say bana waba no say department bia na say sector bia enye na dwuma ya ye be sesa de o no ye de foforo aba be no so nche say de foforo ba enwuma no se ne mmara ne tie no enye adwuma ebe ye adwuma eti we no kra na esine ema eno enya dance die nkire ne say the NDC government na waba no pepepe yo ye adwuma onfa ne tumi abuse ne manfo eti we no is a testament say kire we say do NDC abanyaba ye Chief Justice for Chese they know no money homodin and the evidence are there clear but at the end of the day no say ne mon sema mo de boss say ye pese ye control judiciary ni nyina no at the end of the day buy no we one of the reasons Chese de mo kan ni nyina e ntro emra no ye adwuma. Okay, Dennis Meda was ye papa baby the show beka bibia na ye right mo next topic. Onim NDC after a year winning elections they are still campaigning. Now Ghana for pay omonye campaign comes with promises. Campaign comes with a lot of words that sounds nice in the ear but on the ground na sheni pe bi abufu or can say Chief Justice now on yenedwuma ye and evidences are there. I wish an kabebu sansan ko me one evidence that Chief Justice no yenedwuma ye. What you say? This is a John Dramani Mahama on a campaign platform stood and said it openly. Se nipa sumesi yeba yebeyi enipa sumesi yeba yebeyi say ene ubedru ye no petitioner ye de remove Chief Justice it is so bogus ma amena tu kwan oko no ode ne kunu ene number ko eko wankoju omo ho oni o maba ne time me no ka say I'm on leave me returning back to work 16th February. What I say? Now say within that space, me say me wo me kanche me bi, me ko baby, me de ne ko. Aba boni be ya. Ene mo so mo di ni papa ba. Yetimi rule the next 2 minutes, the next 2 hours. Na ruling for frasa aba. Mon konkoye, da bi ye ni an e kan ye boa, ma munye ye ni an e kan da bi mon ko. Aba, what is going on in this country? What's it say? Or say, want to me one evidence. Yeah, Chinese man. Yenti kuma na Friday as Supreme Court in Yajuma. Mamma ma kwa mo court na asem so edie. Yenti kuma. Yeah, 2024 before you ever to about this cross carpet thing. Parliament can close and call back emergency meetings. Okay. What you say? Enti say Friday ye near sem. Na matters of urgency aba. Yeah, I also yet tenaswa at a Friday ni yekum nipa wa ha. Friday no ye bibi laws are made for men are not made for law. Okay. Ye nipa ye mra de men nipa ya nye nipa amamra. Nti ye ne ayetie ya hyehyɛ say Friday bia ye beba be sa program we. Na say Friday ye hwɛ ne ye nioma bi enhia nti ye nye ne Thursday ye kum wan. Parliament me no ka say na Friday parliament akọ break. Ochina, they can call say they be yenshia. Does that make them? Does that make their meeting unlawful? No. Okay, your next topic for discussion. Jane Mensah and deputies must go Fifi Quality back score
for removal. Dennis. Wapa. Mo say Jen Mensa. Only the deputies in Anko. I was a woko. Maame na was a woko. Okay, where the young men in Tinana. Ya so maame no so ache e Ghana. Na I say Accra o madam na o chira Accra de. Na Accra no woni say 1+1 2. Accra is 3. No the class 1, class 2, class 3 ni nyina no the 3 na na ko du ba bi o bambebu. E be pe baby foforo ye den e de Accra na ko se na nye school nkwan ne adwuma. E school nkwan ne manipa ye se ne tie no. Maame no se ne Fifi Kote General Secretary e kan ye no. The evidence are clear me say kan si so biem. NDC obi biara NDC aboni din se nipa asumasi ade a waye asem wo ho ntino e wo se wo du akonwa to obiara no enye se aban ne ba aban ne aban ne gina ne tumi mu edi ne tumi esisi obiara ade a waye no Fifi Kote emra na yenya ma power no o kan se maame no ye ba obeyi no wanka ne saa kwa because eniema maame ne yeye and mami mabi there are so many things a maame no ye bu ye ni gu so because ni ni tumi ebi ni say Nansenya interior minister ebe give out about conclusion on enhwemu omkoyeye efa the 2020 and the 2024 elections no na wuti interior minister asem okan ya we say enipa 15 ene wuye ye kotwa ba anase ye kwa akon one guy ne friend Abdullah or 18 years a young guy na fane say ye wunua ba unua anase wo ba awati to moremu ahwa akure na akure si polling station na ni jamanyo sem oko polling station akohwe bia anase okohwe se ne Ghana yesi to aba na wa mafia be yode. So with that, do we blame the security personnel or we blame the EC? EC no una wo de niam gu akwam e wo polling station you have the right enema EC ne de gu akwam na enye no eno ne ma obi wo ho a wo no obi meya adwo no obi nya adwo no obi nya adwen na escalate na the insecurity aba but what you say it ade bia na you find the bottom of the issue but what they make na say it will be we achi na nipa sa ankofo we nyina awu a enye fe okay and me ba enye no nko a there are so many enema maame ne ya enye se ba ko we presidential election 2020 presidential election maame na time we be catch the Ghana for say we the 24 hours na be declare election abekwa wa wonim say per resources and I say expect enema one there's no way somebody need 24 hours e declare election no afi we achi now send the error figures aba we be declare election figures be bre na enye NDC aban ana enim emra ana e de farm na akwan so na eni amoa ya ana nka obi ti ba bi no fa to we fa we anka Ghana enye papa yes o man na so ndwie no ana wo ya yesi akwan e wo ho and there are so many things maame no hwe ma time ye special voting hwe registration omo de figure we ba abonten a ade be chinom san figure we ba abonten figures omo de ba abonten nyina no the papa ya wonya ne baby ko ya na ya former omane boama e ba den fa ne crancy yi omane boama a challenging is on several occasions day 2 day 3 day 4 challenging on several occasions ma ni nyina che say there were figures a omode ba abontia na che say errors mami na nyese obi na tana na say obi na empese obeye na djuma but she has failed times now there the man ni nyina on 2 January elections na mami ni die ni mu conduct ni nyina no wa bon. Let me put it that way. It is a abano. I na adwen say ye nhwemu na so bi na asema ba ne nyini mfiri wa e kwan da wo se wo se yini firi ho. Okay. Dennis meda was ye papa baby de she. Oba. Ye nkwe. Meda say. Growing up. Yani ane yeti ekurase kakra no. Na ye maame nom e de ade bi di ye. It is the most painful thing ever you can ever see in your life as a child. I call it betrayal of trust. Oh no, mami akwefu no akanche wa hyehyɛ nioma no de asoa no akanche se kwaku ye duru amangudua kese na se ye besoe
nti akra wa print saade no wa adwene wonim se wo ne enoma no so ode aso anya se munye du emu odu na wonim se wuntimi enti na ode aso aka je se eduru a obesue no age wa home uduru ho no ma wo ma ye no atia kanko ye pentema kofie. I call it betrayal of trust. You see, minu ye kasa no o kan se bi ma obusa na very fantastic question. Me will scan can I come about 1,000 Ghana citizens and me free hako. Say Jane Mensa elections 15 people died in Timamino yin free ho. Wow. Asemo kan no. Am I obusa na say na eno no is this security problem and asema amene problem. Let us even assume without admitting say enyoma ma many years see akwanswa to the day of election no na ni nyina nye. Let us assume every election has gotten its own rules, regulations. Emra eye kankan na enye etia obia as Ghanaian whether NPP or NDC. Say ye to aba election malpractice. Adi ni ye to abegum. NPP di wum, NDC di wum. Okwabana ne se wonte ase ye bekan wo fa e de akọ. Na emra se say nipa no se tuo ne kita wo kura fa bono. At that particular time, e tuo ne kita wa fa bono 15 nyina e tuo na bono. Mr. Okasana metia. You see? More practices are hold where course so e wo maimu e wo say elections are all many can once me obi afa ballot box e dey dwane Ghana ye nyina ye de da akye akwa akose no benten se da bi anko me favor anko de na me pentimi pagya akọ na police fo bu otu a eno eye maami emfom so ebi kura subsidy e fae e dimrik e de moto so dimrik e dwane on the chase police fo chase om no mo ade moto no ko hwe ho. We say we should blame the Electoral Commission for this. No. Are you condoning this act? No. Young Suman will say so. You see, NDC, they always play double standard game. Now, I don't blame them. Mami mukae say mo ba mo opio mo be yino. What I dey stop mo. No answer mo petition dey mo ni mo ye. Now, mo dey akọ no mo yi na firo. Simple, Mr. Ghana, NPP, we have the track record. Okay. Omopa, omunyi, omuyi ni firo wa, omuma NDC, General Secretary, enkoye EC. Omuma ne vice no, enye deputy. Omu EC hodma, ehe Fabium security, omopa, chase, baby omope bia omumpamu nipa, no omu for omu ankrofon enche ho. They should remember Constitution of Ghana 1992. We allowed them to prepare it. Okay. We gave it to them. Time no soon as NPP bano or more system now brought us there. Inti the omu ye they should tell Ghanaians that we gave a promise to Ghanaians. And one of the nice promise was that ye be electoral commission every ye every Ghana for grab a bomb mama. What you say now, the evil that men do will always live after them. You see, there is a certain profound statement. Yeah, Makuma do so much from Nelson Madiba Mandela in the blessed memory. Or say change when denied or too long delayed. Violence will break out here and there. Not that men planned or willed it, but the accumulated grievances in the masses will erupt one day with volcanic fury. The NDC for they should keep doing it. They will see that volcanicity, it will surely erupt. And it will bring them back to opposition. Okay, baby, this year, Papa, but then is baby, one. I remember your next topic. Oh, the American channel say, senior all can come on who say, MPP, Omodia, Omunye, Adia, just say, Mumo crash out of say, cry, no mu free. Charlotte say, Bonnie Ben and Charlotte say, on Cheniama, but Charlotte say into Muyini Frio. Charlotte say, easy for na, easy Hodmona, or then the chair and the deputies are Hodom, no more the petition by a brave president. A Brennan said, petition by on your gun. Easy to say,
yɛse aboa ne firi nsuo ase okay efiri nsuo ase bɛka kyerɛ wo sɛ ɔdan kyɛm awu a wone ne na dan nsuo nim wone ne te electoral commission wona wone ne mienu nyina na ɛyɛ adwuma ɛna nipa na atworo krata tententen de akɔma ɔmampanyini sɛ kyɛ na wɔda ya no ɛnioma baako mienu miɛnsa na wayɛ a ehia nhwehwɛmu and it's a more practice ampa yɛhwehwɛ mu no abɔ ɛde baabi o ne yɛnyɛ. Okay. What you say? Enti wa won crofo na na ne omote no. Unlike them your friend is saying nyabotre ebona say ordinary asema ba. Enti what exactly na mu gina so. Enema bebre. Enema go ni 15 awu. Ohima wo ni bibi. Road minister. Enuma wo ye no. Road minister. Ye de ma wo say una be declare results. Oba be declare results are be declare no. There were errors. Road minister and yes road minister we just road minister declare enipa hwe agogo enkura 15 ewu road minister to omom pamo no omu we just like that and this bar power from day one ebesin ne onimi nipa do a ewu because of akwambone road minister is there when him the insecurities are ekoso wo man mu yenko eboko entoko ekoso no John Dramani Mahama catch there say NDC ba power boko ntoko nyina ye din enne wadwane ato otumfo pem so won kan asem ne ma when adwane to otumfo it was akufo na adwane to otumfo I don't know about you made politics with it no you made politics with it you made adwane to otumfo you made ye hunu say kanka adwane to otumfo ye hunu say otumfo but you made politics with it say NDC ba power boko ntoko na e ba form enne mo ba ye I escalate enti said the nana na do ye major time na mo sia said the nana na do ye no enya adenti na mobile mo beto aso se nana nto aso mamo said the nana na do eye ne ko hu ewura se onka entokwa no ho asem asomdue mran se na enya adenti na mo to aso ne you saw something good with it and na mo de mo share kire de campaign eye politics say mo de mo ba ho asomdue ba ho enne mo ba asomdue ba minya ba me nche wade he boku issue na wo kan no time akufo de ko dan otumfo ihun se yewura me kasa me bo din kasa na mabo mi mo ase oduko dan otumfo no John Dramani Mahama ba ohun se baabi asem na kodi no eye ne kwan so ano no it se ne ono no wonim no kure no enya afi no se ne enema bi a mo kekan ya na se enema bi a mo ye ni sumati no esuma achi no ntino obigina no so ayeden eyi asem na fi o ma kwan e ma yewura kan asem no yewura be kan asem no and this should tell you ade am be kan eno kwa na wo se kire wo se MPP moko issue no they politicize it say yewura be kan asem hwe asem ba bi free ba wo Ghana obi a pasumdue and there are so many MPP for kra mo kwa be nya kra na ka asumdue aba na who sitting MP na regu MP begina bonten be ka say de yewura asama yewura be ka no woni yewura enya adwen I think say yemfa no into hold no nye topic for discussion for another day. In fact I had just 5 minutes of my time into no mention 2 minutes na yemfa we your last topic government files extradition request for Ken Ofori after maybe this year just me real quick it will be academically unwise on my part. It will be commonsensically unwise on my part. It will be financially unwise on my part to support any kind of thievery, corruption, or anything as a financial person, as an accountant. Okay. Utieme, in Ghana, your way, say, Obia Disika, be it NPP or NDC. Nipan Yemfreno. Okay. Yemfano Mejinamrano, say, what Disikana, one famra. Because me man me nana e beba omo beba no na china tape yi da ho no mo ba be ka papa emire bi obi di sika bi na wo so kotena wo na wo ka no kura che nipa no wan ka no kura nche ne ntina ne ye bre me saman ne me kra ewre pa asembe na me pesa me ka John Dramani Mahama ni ndi se we in power the first group of moto ye wo Ghana okay ora Operation Recover all loots. At that particular point, near Wakabinadu 4 and 7 others against the state. Yeah, no, so Cocoa Board Honsen, we are 1.7 billion Ghana cedis.
John Dramani Mahama ni NDC after saying no matter ora they saw nothing wrong with it. Ya na say sikana ya kan sama na bono kwabena dufo agiatum abono ya watua mu 60%. It me file non prosequa. What I say? They were not interested in the case again. They filed a null prosecutor to the case. Say onye interested. E wo case ni mo biem 40% no on fankodi. Na asrem yenu e ho pasoa. Ye di ba anu ja ba What is good for the goose is equally good for the gander. And to say Okenoforiata tell this car, may I support any move. Say yemvanemra ni anjiska no. Because me da chi me hunu ye me beba me nana no mo beba na me ntimi mo obi mfa sika bi a me e wo se boa me na be boa me ma ne me nana no makama no atum ho akina ne ye ba be frɛ sɛ wunya akwanya sɛ no so ka ho asɛm no you were not truthful enti na Ghana ebre I will not be that person. Okay enti sɛ Kenoforiata de no ye kɔgye a dufoɔ de no so wɔ hɔ watua mu 60% mo nye kɔgye de aka. Okay, baby, this year, Baba. That is also 2 minutes, but it's my name. The American say when it comes to Oforiata issue now, I am say, I'm running my coin, my papa no, Ghana 1960 Extradition Act no. Abemu mwaye dense betime de papa naba. Na ni nyina nkomran so fi MPP. They knew say papa no with this kana so wabo man no kro no. Enu nti na efa baby no woni omoni OSP ombe se omoni Ghana fo eye cartoons comedy bi action show bi ase ye ade ase me ye ade ase me nya ase me nye ana papa no e de afiri mu but attorney general se ni osi bone homodin e dance boa papa no e kwan bi e befa so abadi na baby ya na ye de meba and this will tell you say not attorney general kasa was it not Oforiata alone NDC former this former Maslock maame na ono so ekoye no ye de ne so beba because emran se ne emran ne se enu an de be ye adwuma NDC ya aban a se ne emran ne se no enu an de be ye adwuma sa to ne general ba ye na obebo weedie so no wa mo weedie so a anase nke ba ne yetima ko fa Oforiata aba Kenoforiata aba ana maame ne agya ne dia ne se ne ba se ye gya obi what ya say but enu an se mo kan nyina wo kire mu se maame ne yede ne beba na Oforiata so yede ne beba na mu enema sei enti ne yenya ho a yentimi yede emfa ne mba to what reason ana mo file no prosecutor ewo kwabnadufo nso case ana wagye atum etua sika no 60% 40 no yenya ne dan enti are you giving this sumptuous deal to in case with assuming without admitting say yeah the Kenoforiata ba na sampa e bono emra bono say wadi sika are you going to give him 60% to pay almost aboegu umamra ne adwuma okay ebusia membra no enya aya bia ne saden so last and final words 30 seconds but choma nko emame okay so mechia Oforukum MC honorable Anwar Sadat obo adwuma pa se ne wa otokoso a obo nwuma ontokoso a samri a mebe ya medu Amraga Junction se ofa obi ofa hokra onka medu Amraga Junction the stretch na kwa abo no samri amino ka se nyina contractor fo gina ho street light ni nyina ye atum phase 1 osha se fi aprade we ye atuma abisi Amraga Junction isi amino ka se the Oforukum the principal street there be PS9 the resetting agenda no e fa bebia okay ojo so baby this year also last and final words 30 seconds by opinion be final Warren Buffett or say price is what we pay, value is what you get. The price we paid as Ghanaians was going to vote and gave the NDC chance to come again. The value we are getting is this hardship. Bra yebre is the value. Okay. Say dollar swatio and so kujumne me maami abena champoma ko dwom so okwa akoton tools yi miensa man no say 15 cedis na say back 5 cedis no the value we are getting is this mismanagement in terms of about omunya atofo omunya atofo pro ema ohine kwa me frimpon Ghana for them as yo anya me so me da munyina asiye baba babusia baby this year kweku
Woye NPP Ashanti Regional Communication Team member Saso ena Dennis Ahinkan wono so eye NDC Communication Team member womo ena enede mene womo etwetwe enkomo ewo dwumadie yesomu amoje bre ehwe yenso no yeda mu nyina asiye papa panjume ko bia daroma ena metumi di shoulder dwumadie ne beso mo Lineage Clinic GH mesha we ye be man tumi mbo adwuma ye wo mpemu be fia bonte be bia yeso aduane ne simu ka so kona kofa na chese eba ne mpemu agura chese we ukita F9 ankasa mesero be piemu e wo Lineage Clinic GH fo ho na wo mo ema mema adura betumi aboa no wasi wagege mu ye be ma ne ye full stop wa wo de ne ye koma wa wo de ne tal honum ketu ebu ko hu wo mo a wo mo wedru papa betumi atwe be ma ne pie na Christmas ai ebe wetumi agiweni e wo kroma sa so na infections ya de a how ye papa fibroid infertility ne de akeka ho nyina no uko hu wo mo a wo mo ebe ma wo edro eye free consultation ofra wo mo a wuntua sike bia me pacha wo mo ye juma Mondays ekosi Saturdays anopa 8 a.m. edukosi enwumbre 6 p.m. ope o mechi akwaye nkramante mu na ya de a wo mo Springs sa so na Kumasi ha no wo mo tech maximum betimi afra wo mo 0559658403 and I say 0558143438 na one wo mo atwetwe enkomo Danis Garage so say ope car papa part or car enum fuo car engine no correct padia brabe piemu ewo wo ma hwe ye na wo mo ema cars ne bi ope wo ma hwe akwaya wo mo Kumasi asko wo mo ni ti aya mass enedi hwenim wo bi memu ni ade ope car to amepacho na ma ne ye ba ko pe number mebobo no obi fufuro so wo ka se free Danis Garage amepacho nipa no oyo chofo na ma no eye ba ko pe sa nipa no frɛ nko ade a wo beje bre na ono wa twetwe nkomo ka wo pe ne ade ina no obetimi asene mfoni no ede ama no beba no na o ka no aye radio obetimi aba ba pekia and sa 0550623377 mepacho eno ne Danis Garage for wo mo number obetimi afrɛ wo mo EDS so maminda wona wajebre ehwe dwumedie ni nyina se ani Emilia mehu comment ni bebre appear stadium will beat Bawumia hands down to be a president. Bawumia is a joker, not a politician. Nanaya starts reading our comment. KBS is talking with facts. Okay, Nanaya, please. Samira Bawumia is using our money for expensive bags instead of Samira Bawumia to create jobs for NPP youth. In fact, Nana, now where did Ken get this Alex from? Okay, Alex Tetteh, oh Debbie, now he is cursing. Oh Debbie. Good afternoon, I am watching you live from Kaslan Kaswa. I love the show. Praise, thank you very much. Nyami aduma Monday ade ebesan so edi ehia e wo showdown dwumedie so Maminda production team ni nyina ase Hana ATP the newspaper review no be so musaso na camera ni MCR so eye Kwadwo Sapon executive producer eye Mr. Daniel Yeboa me so ametire dwam ene dwumedie be so momidin ene nana ya ase nyami aduma Monday exactly 2 p.m. ekosi 4 p.m. ebesan so edi ehia e wo showdown dwumedie so for now ne de makramo stay safe and have a wonderful weekend. Ebusuya memo bibia akwaba eye musumfo Dr. Aziz Mensa na ekase enneso obade adaruma yetumi hia na yehye musi ya na Agyapong mu de hu komo na ye ba betwetwe na nne yehwe de eya na eha mbema bebre enne yefre no sexual weakness na sexual weakness specifically yehwe DNA symptoms a HSA bema have sexual weakness ya na yede ba akankase mu a ya na DNA HSA bema yemre ewo mpaso ndi se wo ye bema na se wo amanoni ana se wo Ghana ha se na wo tie me mepacho ebi hu behia pa se wo betie me ye se wo hu 1 or 2 or 3 of all of these symptoms a eno HSA ahode ewo mpaso eba fom pa na akobane sa no a ye ese wo Fred Dr. Aziz ye nama ye egu screen so sisi ya na yentumi antwetwe nkomo ye hu bebi a problem efi na yetumi aboa nti de na eche se be ma ayemre ewo mpaso ebusua de dikan no se be ma ayemre ewo mpaso a obehu se edu ahomache a ne be ma ne antumi ensori tete no na eno ni ekwan a yefa so ye hu se be ma na hodi ewo ho anase ne hu ewo ho nti se kodu ahomache na se wo be ma antumi ampage ni mu a eno no eche se ahonde ne fomu an eba deto so mienu se obema no epeja na se ahodi nim epeja enche bia na asaso atofu mu a eno so eche se
ahode eba for ya na ye de babro fika se mo say you cannot maintain erection for long nti uhu bibi se ya mepacho obefa na maye good screen su sisi a na ye mboa na sa so si wude de mo that also means eye be man na tinka abafo nti wow, what a nice cars. So peka eye niti pa afeni eye free so edi abadia. Contact Dennis Garage. Hona benya ka tiapo a eye niti pa ato. Ka efeye eye latest models cars aba. So pe eye Honda CR-V anase Toyota Tacoma, Toyota Land Cruiser, eye Sparks enketenkete ya eye huba ube ninjina ubenya bi ewo Dennis Garage. Si say need to be cry eye aba eye Honda CR-V eye hybrid engine capacity no 1.5 entry fuel ubehu Dennis Garage ewo TI Ahmadiyya opposite one ma frewa homa true for is 0550 623377 eho ana Dennis Garage ewo.